Hello, good evening. Good evening, ma'am. Any questions? Last দিনে থেকে কোনো questions আছে? মিন আমরা করেছিলাম আর ওটা শেষ করেছিলাম এই গ্রাফস দিয়ে। ডাইমেনশন। কোনো questions আছে? না, ma'am. We'll wait for 2-3 minutes and then we will start. Okay. Okay, let's start. Mean. Last day we discussed till the formula was there, correct? So there we were going with summation of 1, 5, 3 is equals to 5.3, that is equals to 15, and summation of 3, 12a, that is equals to 10a. Okay. So now summation of I 1 to 4, 2xi, that is equals to 2x1 plus 2x2 plus 2x3 plus 2x4. So that we took 2x1 plus x2 plus x3 plus x4. Okay. That is equals to 2 summation of I 1 to 4 xi. Okay. Now, again, if I tell I 1 to 11 NAI, that is equals to N summation of I 1 to 11 AI. Okay. So summation of I 1 to 3 2xi plus summation of I 1 to 3 5. So that is equivalent to summation 2 I 1 to 3 xi plus 3.5. যেটা আমরা নিয়ে নিচ্ছি is equals to summation of I 1 to 3 to ixi plus 15. Okay. So therefore summation of I 1 to n kxi is equal to k summation of I 1 to n xi, or summation of I 1 to n xi plus a, that is equals to summation of I 1 to n xi plus summation of a 1 to n. So that is equals to summation of I 1 to n xi plus n. Okay.
So here summation of I 1 to n x1 plus minus yi, that is equals to summation of I 1 to n xi plus minus summation of yi, I is equals to again 1 to n. তাহলে সেটা হচ্ছে summation of I 1 to n xi square, that is x1 square plus x2 square plus x3 square plus dot 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 plus xn square. So these are sum of squares. Okay, so here summation of I 1 to n xi, that is equals to x1 plus x2 plus x3 plus dot 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 plus xn square. So that is square of sum. Okay, so that means summation of I 1 to n xi and summation of yi, I is 1 to n. So that is x1 plus x2 plus x3 plus dot 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 plus xn, that is multiplied by y1 plus y2 plus y3 plus dot 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 plus yn. Okay, so here f1 x1 plus f2 x2 plus f3 x3 plus dot 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 plus fn xn by f1 plus f2 plus f3 plus dot 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 plus fn, that is equal to summation of fx by summation of f. Now এবার আমরা ফাইনালি শুরু করব arithmetic mean. তাহলে arithmetic mean কি দিয়ে স্টার্ট হবে? Arithmetic mean আমরা জানি it is the values of the variates x1 x2 till xn is the sum of values divided by their number. So if ধরো x bar denotes arithmetic mean of the quantities, তাহলে কি হবে? Average হবে. So how we calculate the average? X bar is equal to x1 plus x2 plus x3 plus dot 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 plus xn by n. So that is summation of x by n. ঠিক আছে, তাহলে arithmetic mean is known as simple arithmetic mean, direct calculation. তো যদি একটা simple sum বলি, question to find the aim of the numbers 2, 5, 9, 11, 13. তাহলে কি হবে answer? Eight. 8 answer পাবে 40 by 5, তাহলে সেটা কি হয়ে গেল 8. ঠিক আছে, এবার this was simple arithmetic mean. If I talk about weighted arithmetic mean, so if weighted মানে কি frequencies আসবে. So if the n values of a variate say x1 x2 till xn are taken, so f1 f2 till fn times respectively, then f1 f2 f3 will be the respective frequencies of x1 to xn. Then my weighted mean will be f1 x1 plus f2 x2 plus f3 x3 dot 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 plus fn xn by f1 plus f2 plus f3 plus dot 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 plus fn. Okay, so that is summation of fx by summation of f. তাহলে এইবার
ক্যালকুলেট m from, যদি আমি তোমায় বলি, simple frequency distribution by direct method. তাহলে question goes, daily income rupees and number of workers. তাহলে এখানে আমি নিচ্ছি 2, 5, 9, 11, 13, এবার সেটা টোটাল, আর এটা হচ্ছে 2, 1, 4, 2, 1, 10. তাহলে অ্যান্সার কি হবে? এইট আসছে। 8 আসছে। 8. এবার আমি যদি বলি ওয়েটেড মিন এটা এলো, এবার টোটাল ইনকাম তাহলে কত হবে? সেটা কিছুই না, এক্স বার মাল্টিপ্লাইড বাই সামেশন অফ এফ, সেটা হচ্ছে 8 মাল্টিপ্লাইড বাই 10, সেটা হবে রুপিস 8। ঠিক আছে, এটা হলো। নেক্সট, আচ্ছা আমি যদি এরকম একটা কোয়েশ্চেন দিই, অ্যাভারেজ ওয়েট of the following frequency distribution, এটা যদি 117 ইয়ে হয়, ওয়েট এলবি আর হচ্ছে নাম্বার অফ মেন, 100, 110, 120, x plus 25, 140, 1, 4, 2, 2, 1, টোটাল 10। তাহলে find the value of x, তাহলে কি হবে? ফর্মুলাটা কি আমরা জানি? x bar is equal to summation of fx by summation of f. ট্রাই করছো? হ্যাঁ ম্যাম, দেখছি। Okay. 48.5। 48.5 আসছে। আচ্ছা চলো করি। আচ্ছা তুমি কি এইভাবে করেছো? What we know this is our formula, ঠিক আছে। এবার 117 দেওয়া ছিল, সেটা কি হবে? 100 multiplied by 1 plus 110 multiplied by 4 plus 120 multiplied by 3 plus x plus 25, x plus 25 multiplied by 2 plus 140 multiplied by 1, ঠিক আছে, সেইটা by 10, এইভাবে করেছো কি? হ্যাঁ, এইভাবে করেছো 100, 440, 240, 2x, 50, 140 by 10, সেটা ইকুয়ালস টু 970 plus 2x by 10. আর আমার লেফট হ্যান্ড সাইডে কি ছিল? 117, so 117 multiplied by 10 is equal to 970 plus 2x, or x is equal to তো 100 আসছে। আমার ক্যালকুলেশনে ভুল হয়ে গেছিল। ওকে, তো এইভাবে করতে হবে। আচ্ছা
এইবার আমরা যেটা করলাম তারপরে আমাদের কিছু ডেভিয়েশনস, what do I mean by deviations then? Deviations মানে আমি তোমায় বোঝাতে চাইছি যে let x bar be the arithmetic mean of the n variables. Okay, so x1 x2 x3 এরকম ভাবে ডট 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 xn অবধি, তাহলে x1 minus x bar, x2 minus x bar, xn minus x bar, এই যে ডিফারেন্সেস গুলো, দিস ডিফারেন্সেস পজিটিভ অর নেগেটিভ, এগুলো কি আমরা কি বলি? আর known as deviations. These are known as deviations. ঠিক আছে? Of what? Of x1, x2, x3 till x. Okay, from the arithmetic mean x bar. Okay, এবার আমরা কিছু ইম্পর্টেন্ট প্রপার্টিজ পড়বো অফ arithmetic mean. Important properties of arithmetic mean. What are they? First, the algebraic, very basic যেটা আমরা জানি যে the algebraic sum of the deviations of the values from their arithmetic mean is 0. প্রুফটা কি করে করবো? আমাদের প্রুফটা করতে হবে। তার মানে আমি যদি বলি সিম্পল অ্যারিথমেটিক মিন, আমি যদি বলি তাহলে এই যে ডিফারেন্সেস গুলো, হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্সেস, লাইক x1 minus x bar, x2 minus x bar, x3 minus x bar, এইভাবে ডট 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 xn minus x bar, this are called what? These are called the deviations. Deviations of x1, x2, xn respectively from what? From x bar. So now summation of I1 to n xi minus x bar, that is equal to x1 minus x bar plus x2 minus x bar plus x3 minus x bar plus xn minus x bar. সেটা কি হয়ে যাচ্ছে? x1 plus x2 plus xn minus x bar plus x bar plus n times of, yeah. তো তাহলে সেটা আমি যদি লিখি, সেটা will be summation of x minus nx bar. So that is nx bar minus nx bar. That is 0. ঠিক আছে? এই প্রুফটা বুঝলাম। এবার আরেকটা প্রুফ আছে, সেটা হচ্ছে ওয়েটেড অ্যারিথমেটিক মিন। সেটার প্রুফটাও করতে হবে। কিভাবে করব? সামেশন অফ i1 to n, ঠিক আছে, fi xi minus x bar, সেটা কি f1 x1 minus x bar plus f2 x2 minus x bar plus dot 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 plus fn xn minus x bar, ঠিক আছে, সেটা ইকুয়ালস টু f1 x1 plus f2 x2 plus fn xn minus f1 x bar plus f2 x bar plus fn x bar, ঠিক আছে, সেটা ইকুয়ালস টু summation of fx minus f1 plus f2 plus dot 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 fn x bar, ঠিক আছে, that is equal to summation of fx bar minus summation of x bar, that is equal to 0. কেন? যেহেতু x bar হচ্ছে summation of fx by summation of, ঠিক আছে, ওই জন্য এটা। তাহলে আমি যদি একটা কোয়েশ্চেন বলি, deviations weighted average
arithmetic mean of 2, 5, 9, 11, 13. Having frequencies 2, 2, 3, 2, 1 হচ্ছে 7.6, ঠিক আছে? তাহলে ডেভিয়েশনস গুলো কি হবে? এটার আমি যদি তোমায় ডেভিয়েশনস বার করতে বলি, 2 minus 7.6 ডেভিয়েশন বলে দিয়েছি, কমা 5 minus 7.6, কমা 9 minus 7.6, কমা 11 minus 7.6 আর 13 minus 7.6, সেটা কি হয়ে গেল? minus 5.6, minus 2.6, 1.4, 3.4, 5.4, ঠিক আছে? আবার again 2 minus 5.6 plus 2 minus 2.6 plus 3 1.4 plus 2 3.4 plus 1.54. 5.2 plus 4.2 plus 6.8 plus 5.4, ঠিক আছে? এটা হলো minus 16.4 plus 16.4, কি হয়ে গেল? 0, ঠিক আছে? এবার আমি যদি বলি ফার্স্ট, এটা তো আমরা অ্যালজেব্রিক সাম অফ দ্য ডেভিয়েশন অফ দ্য মিন ফ্রম দেয়ার অ্যারিথমেটিক মিন 0 বলেছিলাম। এবার সেকেন্ড হচ্ছে টু দ্যাট for a given set of observations, the sum of the squares of deviations is the minimum. When deviations are taken from arithmetic. সেটা প্রুফটা কি করে করব? xi minus a, that is equal to xi minus x bar plus x bar minus a, where xi and a n, and n আছে, where xi and n are observations, nth observations আছে। so x bar কি? এটা কি এখানে? কোনটা? a মিন, আমাদের এটাই বার করতে হবে, মিন, অ্যারিথমেটিক মিন। এটা হচ্ছে প্রুফ দ্যাট ফর আ গিভেন সেট অফ অবজারভেশন দ্য সাম অফ দ্য স্কোয়ার অফ ডেভিয়েশন কি? মিনিমাম, যখন ডেভিয়েশন আর টেকেন ফ্রম দ্য অ্যারিথমেটিক মিন, ঠিক আছে? তাহলে এখানে এক্স বার কি? এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল মিন, ঠিক আছে? আচ্ছা, এখানে এটাকে আমি যদি অ্যারিথমেটিক মিন নিই, এটাকে আমি যদি ধরে নিই একটা আরবিটারি কনস্ট্যান্ট, কারণ কি আমাকে তো বার করতে হবে, তো এটাকে আমি ধরে নিচ্ছি যে কোনো একটা কনস্ট্যান্ট। তাহলে summation of xi minus a will be summation of xi minus x bar plus summation of x bar minus a, ঠিক আছে? এবার সামেশন নিয়ে নিয়েছি বোথ সাইডস, এবার আমি যদি স্কোয়ার করি বোথ সাইডস, xi minus a square হচ্ছে summation of xi minus x bar square plus summation of x bar minus a square plus 2 summation of xi minus x bar minus a, ঠিক আছে? That is equals to summation of xi minus x bar square plus n x bar minus a square plus 2 x bar minus a summation of xi minus x bar, কেন?
কারণ কি x বার মাইনাস a হচ্ছে কনস্ট্যান্ট। তাহলে সেটা কি হয়ে গেল, সামেশন অফ xi মাইনাস x বার প্লাস n x বার মাইনাস a স্কোয়ার। ঠিক আছে, তাহলে এই যে রাইট সাইডটা কি দেখলাম, সাম অফ টু পজিটিভ নাম্বারস, এবং আমাদেরকে কি ভ্যালু বার করতে হবে, we are to find the value of a, যেটার জন্য xi minus a square কি হতে হবে, minimum. We prove that for a given set of observation, the sum of square of deviation is the minimum when deviations are taken from the arithmetic. ঠিক আছে, তো summation of xi minus a square যদি মিনিমাম কখন হবে, যখন n x বার minus a square ও মিনিমাম হবে, তার মানে এটা যদি 0, তাহলে সেটা কি লিখবো, নাও if n x বার মাইনাস a স্কোয়ার যদি 0 হয়, তাহলে x বার মাইনাস a ও 0 হবে। কেন, as n is not equals to 0 or a is equal to x bar। ঠিক আছে, তাহলে summation of xi bar minus a will be minimum if a is equal to x bar। ঠিক আছে, এবার এটা তো করলাম, এবার একটা আছে শর্টকাট মেথড। of determining mean, এটাকে আমরা বলি মেথড অফ assumed mean। সেটা কি, আচ্ছা ধরো if d1 I is 1 2 till n, b the deviations of the n observations x1 x2 till xn from any arbitrary value a। ঠিক আছে, তাহলে সেটা কি হবে, that is bi xi minus a। ঠিক আছে, তাহলে x বার হবে কি a প্লাস d বার, কেন, কারণ কি xi আমার কি a প্লাস d। সিমিলারলি তাহলে এখানে দেখো di কিন্তু নতুন ভ্যারিয়েন্ট i 1 2 till n। ঠিক আছে, তো তাহলে x বার কি হবে, x বার হবে x1 প্লাস x2 প্লাস ডট 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 xn বাই n। তাহলে সেটা কি a plus d1 plus a plus d2 plus a plus dn by n। ঠিক আছে, so that is equals to na plus d1 plus d2 plus dot 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 plus dn, na plus summation of d by n। তাহলে এটা যদি ভেঙে ফেলি a হয়ে গেল প্লাস summation of d by n, that is a plus d bar। Alternatively x কি, x হচ্ছে x minus a plus a, সেটা হচ্ছে d plus a। ঠিক আছে, or summation of x হবে summation of d plus a, সেটা হবে summation of d plus summation of a। ঠিক আছে, সেটা হবে summation of d plus na or summation of x by n is equal to summation of d by n
plus NA by N, or X bar is equal to A plus summation of D by N, that is A plus D bar. ঠিক আছে, এটা শর্টকাট মেথড। আচ্ছা একটা কোয়েশ্চেন বলি, টু ফাইন্ড AM of 2, 5, 9, 11, 13 by shortcut method. কিভাবে করব? ভেরিয়েট, ভেরিয়েট কি আমার 2, 5, 9, 11, 13, আর ডি কি হবে x মাইনাস এ, এখানে কোনো অ্যাজিউম নেই, ঠিক আছে। আমি যদি এটাকে 9 ধরে নিই তাহলে 2 মাইনাস মাইনাস 7 মাইনাস 4 0 2 5, ঠিক আছে, টোটাল কি হয়ে গেল মাইনাস 5। তাহলে অ্যারিথমেটিক মিন কি হবে a প্লাস সামেশন অফ ডি বাই এ, তাহলে সেটা হবে 9 প্লাস মাইনাস 5 বাই 5, সেটা হচ্ছে 9 মাইনাস 1 8, ঠিক আছে। এবার আমি যদি বলি ইফ ইট ইজ টেকেন a as 11 or 5, ঠিক আছে, we should get the same result, পাবো কি? That is if the value of origin মানে a is changed, তাহলে কি m remains same তো? Obviously হ্যাঁ। কোনো কোয়েশ্চেন এতটা অবধি? এই পার্টটা একটু আবার বোঝাবেন? আচ্ছা আমি কি করলাম, শর্টকাট মেথড। শর্টকাট মেথডটা কি, আমি এখানে অনেকগুলো মেথড হয় আমরা জানি, ঠিক আছে, এমনি তো ফ্রিকোয়েন্সি দিয়ে হয়, এটা হয়, এটা আমরা করছিলাম শর্টকাট মেথড, ঠিক আছে। তো শর্টকাট মেথডে আমি মিনই ডিটারমাইন করব, এবার এখানে ভেরিয়েট নিয়ে করব, মানে ভেরিয়েশন নিয়ে করব, মানে ডেভিয়েশন নিয়ে, মোট কথা আমি বলতে চাইছি। মানে ধরো ডিআই হচ্ছে ডেভিয়েশন 1 2 3 4, ঠিক আছে। এখানে আমার যদি একটা ডিআই হয়, এগুলো নতুন মানে এমনি একটা নেওয়া আছে যেটা আমি এক্ষুনি এক্সাম্পলটা দিলাম ভেরিয়েট 251, এবার আমি সেটার উপরে করব না, আমি কিসের উপরে করবো, একটা ভেরিয়েশন নিয়ে নিলাম -7 মাইনাস ইয়ে করে একটা নিয়ে নিলাম, ঠিক আছে। সেইটার উপরে আমি যদি নিই তখন আমার ট্রু মিনটা কি ওটা হবে, তাহলে সেটা ডিআই ইকুয়াল টু এক্সআই মাইনাস এ হয়ে যাচ্ছে, নতুন ভেরিয়েটস হয়ে যাচ্ছে। তাহলে আমি যদি এক্স বারটা বার করি তাহলে সেটা এ প্লাস হবে যে কোনো একটা আরবিটারি ভ্যালু দিয়ে, সেটার ডেভিয়েশন কি হবে এ প্লাস ডি বার, কারণ কি আমি একটা আরবিটারি ভ্যালু নিয়েছি প্লাস ওইটা, কিছুই না, আমি একটা ডেভিয়েশন নিচ্ছি এবং ডেভিয়েশন নিয়ে সেটা মিন বার করছি এবং দেখতে চাইছি যে সেটা অ্যাকচুয়াল ভ্যালু আসছে কিনা অ্যারিথমেটিক, সেটা কি আসবে, সেটা এ প্লাস ডি বার আসবে, সেটা কিছুই না অ্যাভারেজই আসবে, কিন্তু এই ডেভিয়েশনটা আছে এ প্লাস দিস। সেটাই যদি আমি সাম হিসাবে লিখি তাহলে সেটা হবে, ধরো আমি একটা ভেরিয়েট এরকম একটা বার করতে বলছি, এবার আমি ওটার ভেরিয়েটস গুলো বার করলাম, তাহলে একটা অ্যাজিউম মিন নিয়েছিলাম এ বার প্লাস ওইটা, তাহলে কি এলো 8, তাহলে সেটা অ্যারিথমেটিক। এবার আমি বোঝাতে চাইছি যে আমি যাই কি না কেন, আরবিটারি ভ্যালু কিনি না কেন, অ্যারিথমেটিক মিনটা সেমই থাকবে, ওটা চেঞ্জ হবে, এটাই আমার পয়েন্ট, বুঝতে পেরেছো? মানে পয়েন্ট গুলো যা শিফট করিয়ে নিচ্ছি। এক্স্যাক্টলি, মানে এবার সেটা কিসের থেকে শিফট করাচ্ছি, সেম ভ্যালু দিয়েই তো শিফট করাচ্ছি, মানে হ্যাঁ দেখছো না -11 একটার সাথেই তো, তাহলে তো সেটা চেঞ্জ হবে না। হ্যাঁ মানে আমরা কি করি, লেফট হ্যান্ড সাইডটাকে ব্যালেন্স করার জন্য রাইট হ্যান্ড সাইডটাকে ইয়ে করে, তাহলে এখানে ক্ষেত্রেও তো সেম হবে, মানে চেঞ্জ হওয়ার তো কোনো ব্যাপার নেই, তাই না? হ্যাঁ বুঝেছি। কোথায়, হ্যাঁ মানে আমি তো ধরো এ 1 মাইনাস যদি ইয়ে করে নি লেফট হ্যান্ড সাইডের সাথে রাইট হ্যান্ড সাইডে, তাহলে তো আর কোনো অসুবিধা হওয়ার ব্যাপার নেই, বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ ক্লিয়ার? বলো, নেক্সটটাই যাচ্ছি তাহলে। তাহলে এবার নেক্সটটা তোমার হবে
ওয়েটেড মিন, সব জায়গাতেই আমাকে কিন্তু ওয়েটেড মিনেরও খেয়াল রাখতে হবে। ওয়েটেড মিন, ওয়েটেড মিন মানে কি, ধরো we have x bar equal to f1 x1 plus f2 x2 plus fn xn by n, যেখানে সামেশন অফ f হচ্ছে n, ঠিক আছে? তাহলে সেটা কি হবে, f1 a plus d1 plus f2 a plus d2 plus fn a plus d by n। এবার আমরা কি জানি, xi হচ্ছে a plus di, ঠিক আছে? এবার এখানে f1 a plus f2 a plus dot 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 plus fn a হয়ে গেল, ঠিক আছে? প্লাস f1 d1 plus f2 d2 plus dot 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 fn dn by n, সেটা ইকুয়ালস টু a f1 plus f2 plus fn plus summation of fd by, তাহলে সেটা ইকুয়ালস টু কি হবে, an plus summation of fd by n, তাহলে সেটা হবে a plus summation of fd by n, that is equal to a plus summation of fd by summation of f, nটা তো সেটাই এখানে, তাহলে সেটা a plus d bar হবে। কেন, কারণ কি, as weighted arithmetic mean of d1 d2 till dn is summation of fd by summation of f, that is d bar is equals to summation of fd by summation of, ঠিক আছে? এইবার আমি যদি একটা কোয়েশ্চেন বলি, ধরো ভেরিয়েট তোমায় দিয়ে দেওয়া হলো x, ঠিক আছে? সেখানে 2 5 9 11 13 দেওয়া, ফ্রিকোয়েন্সি দেওয়া হলো f এবং সেখানে 2 2 3 2 1 দেওয়া হলো, ঠিক আছে? তাহলে d ইকুয়াল টু x মাইনাস এ আমি বার করব, ঠিক আছে? এটাকে আমি ধরে নিলাম 9, মাঝখানে একটা ধরে নিলাম, তাহলে সেটা হলো -7 -4 0 2 4, আর fd বার করতে হবে এখানে, তাহলে সেটা হবে -14 -8 0 4 4, সেটা টোটাল হবে -14। এবার সেটা যদি আমি সাম বের করে নিই, সেটা হবে a প্লাস সামেশন অফ fd বাই সামেশন অফ f, সেটা হবে 9 প্লাস -14 বাই 10, সেটা হবে 9 minus 1.4, সেটা হবে 7.6। এবং আমি বোঝাতে চাইছি যদি এটাকে 11 ও নাও বা 10 ও নাও, আমরা রেজাল্টটা সেমই পাবো। সো ইফ দ্য ভ্যালু অফ অরিজিন মানে a is changed, mean is unchanged, it is advisable to take the value of a in between for the extreme value of variable। আমি লিখেও দিচ্ছি। I guess now it is fully clear. Yes, ma'am. Okay. If it is taken a 11 or 10 also, we would get the same result. Okay, so if the a is changed, mean is unchanged. Okay, so it is advisable to take the value of a in between the extreme values of variable. Rules of calculation, then what? So here we go for rules of calculation. Rules of
calculation. That is, first we find D, that is x minus a. Second, we find FD and add up, that is what we find, summation of F. Then next, using formula, we find actual arithmetic mean. Okay. So if x bar be am of different values of the variables x, then y bar be the arithmetic mean of the variate y. And if their simple relation is y is equal to a plus bx, a be constant, then y bar is equal to a plus bx. Yes. এবার আমি যদি সামেশন নিয়ে নিই বোথ সাইডসে, তাহলে সামেশন অফ y is equal to সামেশন অফ a plus সামেশন অফ bx, ঠিক আছে? তাহলে সামেশন অফ y is equal to সামেশন অফ a plus b সামেশন x, বিটাকে বার করে নেব কনস্ট্যান্ট, অর আমি যদি ডিভাইড করে দিই বাই n দিয়ে, বাই n by n by n. So that is coming to what I told you, y bar is equal to a plus, ঠিক আছে? এবার am of increased or decreased variance, am of increased or decreased variance. ধরো if any variate be increased or decreased, okay, by a certain number, ঠিক আছে? হলো, তাহলে m of the variates will also be increased or decreased, মানে ধরো n takes values be x1 x2 till dot 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 till xn, ঠিক আছে? তাহলে the fixed number is what? The fixed number is the variates, the new variates that will be increased or decreased, তার মানে সেটা কি হবে? x1 plus minus a, x2 plus minus a, x3 plus minus a, xn plus minus a. তাহলে সাম কি হবে? x1 plus x2 plus dot 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 xn, এটা plus minus a plus a plus a, সেটা হবে summation of x plus n. তার মানে নিউ m কি হবে? summation of x by n plus minus na by n, that is equal to x bar plus minus, ঠিক আছে? আরেকটা আছে স্টেপ ডেভিয়েশন মেথড। স্টেপ ডেভিয়েশন মেথড সেটা কি? ধরো এই মেথডটায় শুধু একটা অ্যাডিশনাল ফ্যাক্টর আছে, হোয়াট ইজ দ্যাট? উই টেক আ কমন ফ্যাক্টর, লাইক হোয়াট ইজ হিয়ার, we take the common factor, সেটা কি? like usually the width of class interval, in case of group data, of equal width, or LCM of deviation state, ঠিক আছে? এবং আমরা মাল্টিপ্লাই করব সেম ফ্যাক্টর, then the formula stands for, that is am x bar is equal to a plus summation of fd bar
by summation of f multiplied by I. এটা কি এখানে? Where A is assumed mean আর f কি? f হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি। তাহলে d বার কি হবে? x minus a by I, that is d by I, এবং I কি? I হচ্ছে এখানে কমন ফ্যাক্টর, ঠিক আছে? Alternatively, let ধরো ui আমি যদি নিই xi minus a by d, ঠিক আছে? এবার a আর d কি? কনস্ট্যান্টস, তাই তো? তাহলে variates xi has been changed to new variates. So now xi হচ্ছে a plus du or frequency দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলাম a plus du মাল্টিপ্লাই, ঠিক আছে? or সামেশন যদি করি fi a plus dui aggregate নিয়ে নিলাম, so that is summation of f1i plus dfi ui. Summation of fi plus summation of dfi ui. A summation of fi plus d summation of fi ui. A আর d constant, তাহলে an plus d summation of fi ui, ঠিক আছে? or summation of fi xi by a না ওটা হচ্ছে a plus d fi ui by, একটা কোয়েশ্চেন করি আমরা। To find arithmetic mean from the following table. এখানে x, এখানে f, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 12, 8, 4, কি করে বার করব? x হচ্ছে 10, 20, 30, 40, 50, 60, f কি? 6, 4, 6, 12, 8, 4, তাহলে d কি হবে? x minus a minus 30, আমি যদি a নিয়ে নিই এখানে 30, ঠিক আছে? আচ্ছা এটা 40 নিচ্ছি, ঠিক আছে? 40 minus 20 minus 10, 0, 10, লাস্টের কি হবে? 20, তাহলে d1 বার করে ফেলো। d1 কি হবে? t by 10, তাহলে সে ভ্যালুস গুলো কি হবে? d by 10, ফার্স্ট ভ্যালুটা কি হবে? -3, তারপর -2, তারপর -1, তারপর 0, তারপর 1, তারপর 2। fd1 কি হবে? -18, fd1
ফ্রিকোয়েন্সি 6 দেওয়া আছে, -80, তারপর -8, তারপর -6, তারপর 0, তারপরে 8, হ্যাঁ 8। 8, তারপরে D1 বার করবো। D1 বার মানে D/5, সেগুলো কত আসবে? 20। -6, হুম -4, হুম -2, ওকে 0, 2 আর 4। FD1টা হচ্ছে আমার -18, -8, -6, 0। হোয়াট ইজ D1 বার? সেটা হলো D/5, যেটা তুমি কারেক্টলি বলেছো। এবার FD1 বার, FD1 বার সেটা হবে -36, D1 বার আর -16, +12, 0, 16, 16। টোটাল গুলো বার করে ফেলি। এটার টোটাল 40, এটার টোটাল -16, এটার টোটাল -30। ঠিক আছে, অ্যাজিউমিং 40 ছিল। তাহলে এইখানে ফর দ্য স্কেল I10 আমরা কি পাচ্ছি? For the scale I is equal to 10, A plus summation of FD1 by summation of F multiplied by R. So it is 40 plus -16 by 40 multiplied by 10. সেটা হবে 40 minus 36। আবার একটা অন্য স্কেলের জন্য বার করব। So again for the other scale I is equal to 5, M will be A plus summation of FD1 bar by summation of F multiplied by I, that is equals to 40 plus -32 by, এটা শুধু by 40 multiplied by 5, that comes to 40 minus, that is 30. Same result. Okay, next এটা তো হলো। এবার calculation of mean from group data. গ্রুপ ডেটা মানে কি? কন্টিনিউয়াস সিরিজ। মানে গ্রুপ ডেটা কি হয়? ফর কম্পিউটিং অ্যারিথমেটিক মিন। তাহলে অনলি অ্যাডিশনাল ওয়ার্ক যেটা, সেটা হচ্ছে টু ফাইন্ড দ্য মিড ভ্যালু। ঠিক আছে, এখানে অ্যাডিশনাল, এখানে হচ্ছে টু ফাইন্ড দ্য মিড ভ্যালু of each class interval. Okay. So this is done by taking the arithmetic mean of class limit. So the other steps, এবার আইডিয়াটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। ক্যালকুলেশন যে কোনো একটা মেথড দিয়ে করা যেতে পারে। একটা হচ্ছে ডিরেক্ট মেথড, একটা হচ্ছে শর্টকাট মেথড, আর একটা হচ্ছে স্টেপ ডেভিয়েশন মেথড। এবার এখানে ফার্স্টের কোয়েশ্চেনটা আমি যদি নিই, আমরা তো অলরেডি ডিরেক্ট মেথড, শর্টকাট মেথড করেছি, স্টেপ ডেভিয়েশন মেথডটা আমরা করিনি। শর্টকাট মেথডটা ক্লিয়ার তো? হ্যাঁ ম্যাম। এবার ইউজ অফ স্টেপ ডেভিয়েশন মেথড, সেটা আমরা দেখে নিই।
সেটা কিভাবে হবে? এখানে ধরো আমি একটা কোয়েশ্চেন দিয়েছি, ক্যালকুলেট দ্য মিন ফ্রম দ্য ফলোইং টেবিল। তাহলে সেটা কি হবে? ধরো মান্থলি ওয়েজেস আমি দিয়ে দিলাম রুপিজে, ঠিক আছে? সেটা ধরো 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, ঠিক আছে? এবার তার ফ্রিকোয়েন্সিস গুলো আমি লিখে দিলাম ধরো অ্যাসোসিয়েটেড। এবার ধরো নাম্বার অফ সার্ভেন্টস আমি যদি বলি 0 to 10, 1, 4, 10, 22, 30, 35, 10, 7, 1 হয়ে গেল। এবার কি করে করবো এটার ফর্মুলা? সেটা হচ্ছে, আমার কোয়েশ্চেন হচ্ছে ক্লাস, এটা কি দেওয়া আছে? ক্লাস ইন্টারভাল, এখানে হচ্ছে ওয়েজেস, দ্যাট ইজ রুপিজে আছে, ঠিক আছে? এখানে আছে 0 to 10, 10 to 20, ঠিক আছে, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 হয়ে গেল। ফ্রিকোয়েন্সি গুলো লিখবো 1, 4, 10, 22, 30, 35, 10, 7, 1 হলো। এবার মিড ভ্যালু করবো, যেটা হচ্ছে 5, 0 to 15, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 হলো। C is equal to x minus a, ঠিক আছে? তাহলে এখানে -50, -40, -30, -20, -10, জাস্ট মাইনাস করছি আমরা। এটাকে আমি 55 নিয়েছি, হ্যাঁ এটা a, ঠিক আছে? 0, 10, 20, 30 হলো। এবার ডি বার কি হবে? -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, তাহলে এফ ডি বার কি হবে? -5, -16, -30, -44, -30, 0, 10, 14, অ্যাড করলে এটা আসবে -98, এটা আসবে 120। এবার আমি যদি ফাইনালটা বার করি তাহলে অ্যারিথমেটিক মিন কি হবে? প্লাস a plus summation of f d bar by summation of f multiplied by I. So that is 55 plus -98 by 120. So that is 55 finally আসবে -8.7. So that is rupees 46.8. Clear?
ওখানে -98/120 into 10 হবে। হ্যাঁ, আইটা হবে multiplied by 10. Clear? Yes, ma'am. Okay. Okay. Then thank you for today. Again, next we will continue. Okay. Thank you, ma'am. Thank you.